Ja. Con destino Palma de Mallorca. Señores pasajeros, embarquen por puerta número C42. Mira el carro. They have an eyeshadow primer. So it just means it stays on longer. Yeah, they just have this little primer. It's alright, love. Please miss me. Nearly. Ladies and gentlemen, good morning from the flight deck. This is your captain speaking. My name is Thomas. With me today, assisted by Senior First Officer Jose. On behalf of the crew, I would like to welcome you on board this Ryanair flight FR 8287 to Bristol. Throughout the flight, there is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now. Laptops must be stowed in cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead locker for taxi, takeoff and landing. We would like to remind you that smoking is not permitted. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy your flight. Bienvenidos. Por favor, retiren sus auriculares para la demostración de seguridad. Hay 8 salidas de emergencia marcadas con la señal roja EXIT. Las luces de emergencia a lo largo de la cabina iniciarán en caso de emergencia a la salida más cercana.
Hay 4 salidas de emergencia, 2 en la parte delantera, una a la derecha y otra a la izquierda, 2 en la parte trasera, una a la derecha y otra a la izquierda, y 4 salidas sobre las alas en el centro de la cabina, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Por favor, tomen un momento para localizar la salida más cercana. Puede que esté detrás suya. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte el extremo metálico en la hebilla. Para desabrochar, levante la tapa de la hebilla. En el caso de que las máscaras caigan del panel superior, tiren de la máscara para activar el flujo de oxígeno. Póngalo sobre su nariz y boca y respiren con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla. El oxígeno está fluyendo. Para ajustarla, tire de la goma elástica. Si viaja con niños pequeños, asegure su máscara primero. Encontrará su chaleco salvavidas debajo de su asiento o en el panel exterior. En caso probable de un aterrizaje en el agua, saque el chaleco del paquete y póngalo sobre su cabeza. Ajústelo alrededor de su cintura, abrochándole la parte delantera como la tripulación ha demostrado. Para inflarlo, tire de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle el chaleco dentro de la cabina, ya que puede impedir su evacuación. Encontrarán... Sí, estamos de estadio atento, te dan su chaleco. for the department, please. Thank you.
please continue to the fasten seatbelt sign until the captain has returned. For your comfort and especially for your safety, we recommend you to keep your seatbelt fastened through all the flight. You will find a reading light, preserver and combel situated in the panel just above your head. I'm also, ladies and gentlemen, like to remind you that this is a non-smoking flight and all our toilets are video smoke detectors. You will find one toilet at the front and two at the middle of the cabin. And ladies and gentlemen, social queue is going to pass through the cabin of your selection and hotspot, following our drinking snack service and much more. All the details are in the Ryanair catalog for the direction to you. But for the moment, we just invite you to sit back, relax, and enjoy your flight with us today. Thank you.
using Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you. Disarm slides and open doors, ladies and gentlemen. Welcome to Bristol.